Fala aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos testar esse game aqui. Se fala que ele é muito pesado e tudo mais, né? Vamos ver se vai tancar aqui em meu PC. As opções eu vou deixar tudo no padrão aqui. Os gráficos da forma que veio. Tá em modo desempenho aqui. Vou mudar para o equilibrado. O restante... Nossa, a qualidade tá tudo no baixo. Não, na verdade tá no alto aqui, né? E alguns no médio. Vou deixar assim. Vamos ver como vai se sair o jogo aqui. Eu vou colocar... Eu só testei aqui, só vi o início mesmo, o vídeo. Nem chegou a entrar no game. Mas vou pôr em novo jogo aqui para começar do zero. Vou jogar no normal mesmo. Vamos lá. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Já começa bem bizarro, hein? Eu joguei o Alan Wake 1 no Xbox 360 faz muito tempo, hein? Caraca, que bizarro, o cara já saiu peladão ali. Tá, e a gente já tá comandando ele aqui. Bom, galera, acabei de ver a necessidade aqui de ligar o V-Sync. Que tá dando umas quebras de quadro ali, ó. Vou ligar a sincronização vertical. E evita também. Não sei se vai tancar rodar em 360 ou em 60 FPS. Vamos lá. Eu acho que não vai tancar não, hein? Como eu tô jogando junto com vocês, a gente vai descobrindo qual vai ser a qualidade gráfica indicada juntos. Bom, já vimos que não tá tancando, né? Então vamos tancando assim, né? Vamos colocar do jeito que tava o recomendado aqui, que é em modo desempenho. Não notei de cara uma queda muito brusca. E também não vi nenhuma melhora muito grande também, não. Lembrando que eu tô jogando numa RTX 3080, galera. E tá segurando só 30 FPS ali, ó. Isso com DLSS. Modo qualidade. 32 GB de memória RAM. Processador ali, como vocês viram, é 5. Eita! Olha o jump scares. Vou até dar uma baixada aqui no volume pra não morrer do coração.
Dá shift pra correr, vamos correr. Eu não faço ideia de quem que é esse cara que tá correndo aqui. Só vamos. Ih, rapaz. Sumiu. Bom. Vamos dar mais uma olhadinha aqui nos gráficos. Vou colocar no alto, vocês viram que desceram algumas coisinhas aqui, né? O pessoal tá falando também que o Ray Tracing tá muito pesado aqui. Acho que é isso aqui, né? Os reflexos. Aqui, traçado de raios. Vou deixar no baixo. Vamos desligar. Tancou não, hein? Não sei mais. Aqui tem luz, aqui também, e os bichos estão ali. Corre, meu filho. Vou nem olhar pra trás, hein. Só vamos. Acho que fazia parte do script, ia falar que eu odiei. Com o coração do cara, cê é louco. Caraca, que começo brabo, hein? Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. You
It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Tá, vamos lá. Olha, mesmo... Memorizing. Não sei se é otimização, enfim, né? Isso é outro assunto. Bom, mapa. Estamos aqui. Cauldron Lake. Mesmo lugar que se passou o primeiro, né? Ctrl aqui mostra o objetivo, P vai para o jogador, zoom e tal. Por enquanto só tem essa parte desbloqueada. Apertando o Tab a gente volta. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Eu tô ouvindo gente pra lá e pra cá também, né? O que tá pegando aí, meu brother? Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Vixe, ouviu sim. Tá, vamos pedir um resumo aqui. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Tá. Deixa eu só ver se... Parece que tinha um caminho pra cá, ó. Não dá em nada. Nossa, quando eu rodo assim dá uma coisa estranha. Bom, vou ter que entrar aqui de novo e dar uma olhada nesses gráficos aqui que não tá legal. Se eu colocar ultra desempenho, acho que o gráfico vai dar uma zoada, hein? Mas estamos aqui para tentar, né? Shut up, Thornton. They can still hear you.
ficou muito ruim e não melhorou nada. Bom, I'm just saying. You know I'm usually a calm person. Yoga 3 times a week. But these goddamn city tá, vamos lá. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Tá, tab pra ver o quadro de casos. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Tá, aqui é um Worth resumo, né? taking another look. Quadro de caso é uma técnica mental que permite que Saga analise pistas e avance na investigação. Tá, aqui a gente dá uma olhada, né? Dá um zoom, pá. Método de matar. Pequena diferença nos homicídios. Inchaço é a única coisa em comum entre os corpos. Não dá pra clicar, não. Mas não a causa da morte. Traumatismo no tórax, exposição, pós-morte, água. Que é o cara que a gente viu, né? Isso aqui são as vítimas. Perfil do assassino, tatuagem. Não tem nada em comum. Técnica de corte de açougue. Tá, vai ser bem investigativo isso aqui, né? Temos um mapa. E acho que por enquanto é isso, né? Cara, a performance realmente tá me incomodando. É bem frustrante isso aí. Investir 6.000 ou mais numa placa de vídeo e rodar desse jeito. Por outro lado, o gráfico tá bem legal, né? I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Tá. Falou ali que não... O mapa mental ali não pausa o jogo, não. Diminui mais algumas coisas aqui. Qualidade da névoa, do terreno. Hey, Casey. E o You're putting me in engraçado charge. é que a Why gente now? muda, Look, ó. Anderson, Vocês you're viram que eu mudei um monte de better coisa aí, não mudou detective than I num... am. You've Se o cracked gráfico cases that continuou have the rest bonito e of us tal, baffled. I don't want to slow you down. não Are you mudou a thinking of retiring? performance. You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Vou colocar 144p aqui, ver se...
ficou horrível. Ganhou uns FPS ali, mas não dá. Pelo menos pra mim aqui fica feio, né? Que não é a resolução nativa do monitor. Tá, vou colocar tudo no baixo. Vai lá, continua 30 FPS, não muda nada. Stairs are out. Ficou You pior. okay to jump down? I'm not that. Ficou pior. Não tô entendendo. Olha. Que viagem é essa? Eu vou colocar tudo no alto. Continua bugado. 20 FPS. Bom, é claro que eu tô gravando também e tal, então vai dar um impacto aí na performance, né? É, não vai dar não, galera. Isso aqui não dá para rodar não. Isso é louco. Feio demais. Gives me a headache. There's too much sky. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Hey! Nossa, tá horrível. Não tô tancando isso aqui, hein? Deputy Thornton, I take it. Tá, já sei, vamos tentar usar o SFR. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Olha como ele tá Come on, ruim, I'll show tá you. feio. Caiu de 30, né? E aí, galera, não tá dando pra jogar. Parece que meu PC não vai dar conta, não. So, Dá pra entrar aqui? Você pode usar para ativar a lanterna. Pode usar o quê? Tá, é o E que liga a lanterna, galera. Parece que a lanterna dela não tem bateria. E aí, meu
camarada. Chegamos no caboclo aqui. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Tá. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Que massa. Bom, colocamos a imagem aqui, né? Parece que outro corpo foi encontrado no bosque perto de Bragg Falls. Momento perfeito, preciso ver se tem ligação com o assassinato que estamos para investigar. Inclusão de uma imagem principal no quadro de caso da iniciar uma nova linha de investigação. Tá, condiz com os assassinatos. Não consigo mexer em nada aqui. Quando a imagem principal é colocada, vai gerar uma nova pergunta. Tá, se condiz com os assassinatos. É possível ver as metas no quadro de caso e seus objetivos. Apertando aqui, né? Eu tô ali na frente no caso. E é isso. Tá, eu iniciei um novo caso então, né? Aqueles que eu vi agora há pouco, tá? Cancelado, será? Você pode obter pistas do corpo para avançar. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. Tá, agora a gente vem aqui. Escondido com os assassinatos anteriores. Coração achado perto da vítima. Coração removido, mas deixado na mesa perto do corpo. Assassinato foi interrompido. Pelo que a gente viu, chegou alguém atirando ali, né? Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Tá, precisa solucionar a pergunta aberta e desbloquear uma dedução. Conforme você avança na investigação, novas perguntas serão desbloqueadas, atualizando seus objetivos. Você pode pressionar para conferir os objetivos no controle. Descobrir mais sobre a vítima e sobre o assassinato. Beleza. Tá, agora que a gente tem que saber quem que é a vítima, né? E quem que é o assassino. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Achamos tipo uma Multiple faca. people were here. Multiple killers? Várias pegadas, né? Então pode ser mais de uma pessoa. Bom. Someone left in a tripé. hurry. Knocked the tripod over.
Tá, estavam Was it filmando, for a né? camera? É, foi o que eu pensei, de uma Someone câmera. was drinking beer. They spent time here, waiting. Tá. Consigo jogar ali. Tá. Bastante atividade aqui. Improvável que nossos assassinos... No. Tá, pra mim isso aqui seria aqui, né? Doesn't make sense. Nah. Tá, pra mim isso aqui faria sentido vir aqui, né? Tá, então não deve ser agora que eu uso esses paradas Was aqui, he não. killed here or brought here after? For display. Investigue a cena do crime, ainda tô nessa. A creepy twig sculpture? Uma escultura de Wonder what's gravetos. inside. I should take a look around for a way to open this thing. E confuso, siga as etapas. Lavar as mãos, tirar frango da geladeira e tirar a soneca. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Tá cheio de triângulo ali, né? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Escultura de triângulo que a gente viu ali tá por aqui na casa, em todo lugar. Literalmente todo lugar. Não abre. Que sirva de aviso de mais invasores. Dizem que o lago é uma caldeia, algo formado por uma erupção vulcânica ou as cavidades que ela produz. Mas se não for verdade, se for outra coisa, algo menos natural, é muito mais criada pela humanidade e intencional, eu acho que o lago não foi formado, foi projetado e que tem um propósito. O lago é um esconderijo. Sob a superfície tranquila repousa uma máquina secreta pronta para ser ativada com um botão. E as pessoas com esse botão, elas estão naquele casarão perto do lago, preparando-se, eu sei. Primeiro desenho. Linha de água, caldeira real feita de um vulcão, lava. Segundo desenho, linha de água, estrutura projetada, máquina estranha. Tá.
sei, por enquanto apenas teorias conspiratórias por aqui. And I know how to keep confidential matters confidential. Look, I get that the UFO thing was a joke, but you're probably trained to joke. Será que eu tenho que olhar pra cá, esses outros cantos aqui? Não sei também. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Parece que é pra lá mesmo. Não tem nada aqui não. Vimos alguma atividade suspeita. Um homem do campo achou ter visto algo se mexer nos arbustos. Encontramos pegadas no entorno, mas algumas foram estragadas pelo homem de campo. Nota pessoal: treinar o homem de campo. Terça, 4/9, nada a relatar. Alguns animais comuns. Caçadores saíram depois de escurecer. Ilegais, ouvi tiros. Saem. Nossa, blá blá blá. Tá, aqui é a casa que eu entrei aquela hora, né? Vamos voltar lá. Welcome back, Anderson. Tá bugando o chão. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Tá, acho que não é pra ir longe aqui não. Para depois, como assim para depois? Ali eu vejo os outros casos. Era ali, ó. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. Que dele eu não consigo usar ainda. Diga se eu não descubro mais sobre a vítima, eu descubro mais sobre o assassino. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Beleza, descobri que é possível encontrar pista falando com pessoas. Tá, então a gente descobriu aqui quem é a vítima. Ficou 13 anos sumido. Porque agora onde ele estava? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Tá, dedução disponível.
So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Tá, vamos aqui agora de novo, ver o que a gente sabe, né? Tem que ser aqui, meu filho. Nossa, tá dando raio isso That's aqui. not right. Sure. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Entendi, pelo que eu entendi, a gente tem que soltar em cima do negocinho aqui, ó. Tá. O povo tava bebendo ali e tal. Tem que colocar aqui assim, ó. Aí, ó. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Da onde veio a vítima? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Tá, você pode usar o perfil dentro do lugar mental de Saga para entrar na cabeça dos suspeitos e vítimas. Como assim? Vamos ver qual que é. Usando a intuição, Saga pode analisar o perfil das pessoas relevantes para descobrir pistas. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Tá, descobrimos que ele veio do lago então, né? Que a gente viu ele saindo do lago ali, mas ela não sabia até Nightingale was então. chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 Acho que years. só repete se apertar de novo, How né? did he end up here? Up from the lake that's not a lake. É só repete. Opa, pera aí. Tá, então nós vimos que a vítima veio do lago, né? Consigo sentir Nightingale. Veio do lago, mas por que agora, depois de 13 anos, onde esteve? The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This Já way, foi mais your rápido hunch aí is, não, meu filho? Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety.
They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. There's a piece of paper on the ground. Pedaço de papel que não dá pra ler. Tracks. Barefoot. Nightingales? Pegadas. They come out from under the boulder. It makes no sense. Embaixo das pedras pegadas, né? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text Manuscrito. is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Você pode ler páginas manuscritas dentro do lugar mental. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. O que significa aquele olhinho ali? Ah, surgiu alguma coisa aqui, ó, uma página, vamos We ver. found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. E aqui a gente vê o manuscrito, mas ela já leu ali, né? Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Tá, a gente viu ali então que Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires?
Are we characters or the audience? Witnesses to their design? Hey, you made it back. All the above? Good. It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Abrimos o Seems atalho like a aqui. nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Tá. Casos de ponto de interesse acompanham objetos e informações que Saga adquiriu para monitorar o progresso da coleta. Tá, achamos uma lancheira aqui. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Não. Quem deixou isso? Acho que tem que ser aqui. Ué. Keep trying. Dá pra ler ali. Área de, sei lá das quantas, Lake. Você pode usar fragmentos de manuscrito para aprimorar armas no lugar mental. Tenho 2 fragmentos. Tem que ser 8, 12, 18, 12. Tá aqui, acho que é onde eu tava, né? Não consegui aprimorar nada, não. Aqui só vai ler de novo. Tá. No mapa não vai aparecer, né? Porta trancada, caixa da seita. Acho que só aparece o que eu acho. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod. Pod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I'll look around.
See you in a bit. Take your time. Vamos, meu filho. Mais fragmentos, será? I want to Os walk animais around for a silvestres mais minute. raros do You know where to noroeste do find me. Pacífico. Finalmente cheguei em Cloudon Lake. Foi fácil pular por cima da cerca com equipamentos adequados e habilidade que felizmente eu tenho. Próximo objetivo: ver a rara e radiante meriquita de coroa laranja. Tá, quem quiser ler, pausa aí. Não consigo pegar isso aqui. Não consigo não, é só pra ler mesmo. Achei que eu tinha bugado. Tá chegando de volta Here we aqui are. no carro. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Caso de perguntar, eles acompanham objetos e informações que Saga adquiriu para monitorar o progresso da coleta. Bom, aqui na cidade a gente já consegue rodar mais estável, né? Tá, onde estamos? Que estranho, não tá mostrando onde a gente tá. Tem que chegar na lanchonete. Tá, eu tenho que achar o mapa então. Achei aqui. Tem que chegar aqui na lanchonete. Not enough. That's all much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Yeah, hit it now! Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my deed. Mano, mas vou falar um negócio, hein? Tá bonitão o jogo. Bom, a gente tá vendo que aqui então a gente consegue rodar bem mais estável do que estávamos rodando ali, né? It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but
You can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Calder Lake was fast off. Yes. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. Don't take your mind off things. Aqui já é a saída. It's not opening. Só xeretando aqui mesmo, que tá trancado também. Não é a mesma chave. Tá, vamos nas testemunhas. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Ah, me So conta o what que did you vira. see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was Eu a acho que é uma cult? seita. The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. É, o cara, a mulher deu uma travada What nele were ali, you hein? doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Aí eles vieram investigar o sumiço do Alan, né? Que sumiu 13 anos também. Tá, ali estão as páginas do manuscrito. Vamos ver o perfil desse povo aqui. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Tá, ela achou o colar. Isso que o cara tentou falar e ela tesourou, né? So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay.
Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Ai, que estranho, que papo é esse aí, senhora? Tá, achamos um colar aqui. Cadê? Só tem 2 casos. Tá, eu não consigo colocar aqueles bagulho aqui, né? Então é um sinal de que não é ali, né? Tá, onde isso aqui encaixa? No perfil. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Tá, iniciou um novo caso. Casos de fundo acumulam pistas sobre assuntos mais abrangentes em andamento. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Tá, criamos outro caso já tô achando. Tá, aqui tem a meta, tipo de seita, quem está envolvido. Talvez venha aqui. Aqui. Tá, os símbolos da seita, deve ser aqui também, né? Não? Como assim? Esse aqui é o símbolo. Quem está envolvido? Acho que esse aqui sim, né? Não?
Tá, puxamos outro ali. Se estão escondendo os rostos, não se estabeleceram bastante para operar abertamente. Em relação com a festa do servo. Isso é um monte de equipamento simplesmente dando sopa. Há quanto tempo estão aqui? Tá. Conversar com alguém aqui, mas não dá para conversar com todos. Tá, como você me conhece, minha filha? Help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. E vai ter uma galera usando essas máscaras, né? We're getting some more new folks in town, I see. Consigo conversar com mais ninguém aqui. Tá, agora a gente tem que ir na delegacia. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. How are you? Ô, sai da frente aí, tio. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Nossa, não podia ser um lugar mais bizarro, não? Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. É tudo trancado aqui. Okay. Let's take a look at our patient. Tira I'll as start with the crianças da external sala inspection agora, hein? before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. É algo make it escrito no out. coração, que não dá pra ler. How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Uh-huh. They did leave something inside his chest. Essa parte foi bizarra. Time to see what Nightingale's body can tell us.
Tem uma escritura. Ele resistiu, tem uma tatuagem, tá borrada, não dá pra ler. Tá, foi algo colocado ali. Escrita. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. É pra ser aqui também, né? Okay. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? O YouTube vai me quebrar, hein? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. É o quê? Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Ah, por essa aí eu não esperava não, hein? Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Tá, vou na luz aqui. Tente ficar na luz para os inimigos não detectarem você. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Refúgios vão restaurar parte da sua saúde. Vanished. Caraca, mano, que jogo bizarro do caramba. Massa demais.
Bom, eu vou ficar por aqui, já deu mais de 1 hora de vídeo aí, mas o jogo é bem legal. Porém, é muito pesado, né? Então assim, é um pouco frustrante jogar numa qualidade meio ruim. Mas, vamos ver aí como vai se sair, né? Então é isso. Valeu, falou e até mais. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this.